This is not to punish anybody, nor is it to reward anybody. This is about recreating faith. יממה אחרי ההודעה של נורווגיה כי היא מכירה במדינה פלסטינית, אומר לנו בריאיון שר החוץ של נורווגיה כי ההחלטה נבעה אך ורק מהאינטרסים לחזק את הפלסטינים המתונים. What we now have realized is that just sitting idly by and waiting for a moment where the two sides simultaneously will agree that this is a time for thorough negotiations has not really happened. This is a spiral of violence that we need to come out of, and as part of that we need to re-establish faith. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. Israeli Prime Minister called it a prize for terror. I totally disagree with that reading. I think this is a prize to the opposite of terror. This is a handshake and support to those forces who many years ago, under the name of PLO, gave up the armed struggle. These are the Palestinians we support. This is the Palestinian entity that we now recognize as a state. היום הגיעו למשרד החוץ השגרירים של ספרד, אירלנד ונורווגיה, המדינות שהכירו אמש ברשות הפלסטינית כמדינה, לשיחת נזיפה. אבל זאת הייתה נזיפה מסוג אחר. לשגרירים הוצג סרטון הזוועות מטבח 7 באוקטובר, ולתקשורת הישראלית באופן מאוד חריג הותר לצלם אותם ואת המבטים במהלך ההקרנה. Can we expect more countries to recognize the Palestinians as a state? Yes, I am concretely aware of what the country is considering following up in Europe. And I think we all understand that the reactions that we saw today from Israel is also indirectly a warning to others, but I think that also other states will make the decisions based on what they think are right. השבוע נורווגיה הייתה בין המדינות הראשונות שהודיעה שהיא מחויבת להחלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. If the ICC issues arrest warrants against Gallant and Netanyahu and they land in Norway, will they be arrested? If there is an arrest warrant on somebody, you have to contribute to that arrest. This is why Putin, for instance, has very much limited his travel. All the 124 countries that are members of the ICC are actually legally obliged to follow that decision. בעת האחרונה חזרה אוסלו להיות מקום שבו ניסח הממשל האמריקני הסכם בין ישראל לפלסטינים. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' הסכימו שכספי המיסים שישראל גובה בעבור הרשות הפלסטינית ומסרבת להעביר לרשות בגלל עזה יופקדו בנורווגיה, וכך הסכימו הפלסטינים לקבל את יתרת הכסף. Smotrich said we cannot trust Norway these days. Well, I mean, I believe Norway has proven over decades that we are trusted. We stick to our agreements. And I have to say, I think, if this money does not flow to the Palestinian Authority, it is obviously a problem for the Palestinians in the West Bank, but it's also a severe problem for Israel because if the PA collapses now, you will be confronted with an even bigger problem, not only in Gaza, but also in the West Bank. רגע לפני סיום, יש לשר החוץ הנורווגי מסר לישראל, בתקופה שבה הכעס על נורווגיה בקרב הישראלים רב כל כך. זה שיש לנו חילוקי דעות, ושאתם לא אוהבים כל כך את מה שאנחנו אומרים, לא אומר שאנחנו לא חברים. We are friends of Israel, friends of the Israeli people, and we want to strive towards peace for the Israeli people.